Okay, hello everyone. So itong third client, ito taga Bacoor City again to. Itong si Sir. Subscriber din niya, so sinundan niya kami dito sa Las Pinas. Wow, sumunod pa talaga. So yan, sinundan niya kami and we're doing the third client right now. Installation here in SM Southmall Las Pinas. Along sa Alabangzapote road. So makikita nyo, super black. It's a brand new Toyota Hiace Grandia. So yan, tinatapos na one of my professional and best technician. So yan, maya maya makikita nyo na yung installation dito sa Hiace Grandia. It's a brand new Hiace Grandia. Grabe yung pagka-black niya, no? And it's a top model and number 1 rear view mirror dashcam. Itong highly requested na dashcam namin. Ito Anytek 2K12 dual cam dashcam. And ano pa ba? A rear camera installation was installed outside. And with a special unit namin, itong unit namin na ginagamit for internal connection niya, hindi nagagamit ang 12 volt socket o yung cigarette lighter plug. So yan. Let me show you ang gaano kalinis installation dito sa Hiace Grandia. So yan, makikita nyo. Very nice din. Ito, lagi akong natutuwa rito sa SM Southmall for all of the Las Pinas client, talagang this is the best area for the installation. Kasi itong, siguro nataon lang, pero madalas talaga nandito, madalas din ako dito sa SM Southmall. Ang parking kasi rito maluwag. So yan, kung makikita nyo sa paligid. Diba? And may part talaga dito na yan, maliwanag. So yan, yung mga ganitong klaseng installation, dashcam installation, yung mga few accessories sa electronics, hindi naman masyado nagbabaklas. It's perfect dito sa SM Southmall. Yan.